Además, a ustedes y a nosotros nos separa un gran abismo y nadie puede pasar de un lado a otro. Besides all this, between you and us, a great chasm has been fixed. Dijo Martin Luther King que el rico estaba separado de la vida por un abismo, no solo por ser rico. Fue porque él nunca vio a Lázaro como su prójimo, un hermano al que debía responder. Martin Luther King Jr. once said that the rich man was separated from life by a chasm, not just because he was rich. It was because in life he never saw Lazarus at his door as a fellow human being, a brother to whom he must respond. Pues, no tienes que creer literalmente en lugares llamados Hades y cielo, o infierno y cielo, para tomar en serio la advertencia del Evangelio. Well, you don't have to believe literally in places called Hades and heaven to take seriously the warning of the gospel. Cualquiera que sea tu esperanza de una vida significativa, la parábola del hombre rico y el pobre Lázaro se dirige a todos y todas nosotros acerca de los abismos en nuestro mundo. Whatever your hope may be for meaning for your life, the parable of the rich man and poor Lazarus addresses us all about the chasms in our world. Si ignoramos, si permitimos o si nos beneficiamos de la división de la humanidad en privilegiados y excluidos, no tendremos esperanza. If we ignore, permit, or benefit from the division of humanity into privileged and excluded, we have no hope. Y a los cristianos específicamente, el Evangelio dice, decir que creemos que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos no nos salvará. ¿De qué sirve creer en la resurrección de Jesús si todavía vivimos como si un mundo diferente no fuera posible para nosotros aquí y ahora? And specifically to Christians, the gospel says this: saying that you believe God rose Jesus from the dead will not save you. What does it accomplish to believe in the resurrection of Jesus if we still live as if a different
world is not possible for us here and now. Amen. La semana pasada, el abismo entre los pueblos, específicamente entre los ricos y los pobres, se hizo claro. This past week, the chasm between peoples, specifically between rich and poor, has been clear. Al informar sobre las reuniones de las Naciones Unidas, sobre la crisis climática, Manuela Andreone observó esto. Mientras los diplomáticos, jefes de Estado y activistas hablaban sobre los desafíos de lidiar con el clima extremo causado por el calentamiento del planeta, surgió una línea de falla clara. Se trataba de lo que necesitan las naciones en desarrollo que experimentan los impactos climáticos y lo que las naciones ricas, muchas de las cuales están produciendo las emisiones que están calentando a la Tierra, deberían proporcionar. Reporting on the UN meetings on the climate crisis this week, Manuela Andreone observed, as diplomats, heads of state, and activists talked about the challenges of dealing with the extreme weather caused by a warming planet, a clear fault line emerged. It was all about what developing nations experiencing climate impacts need, and what rich nations, many of which are producing the emissions that are warming the earth, should provide. Todos sabemos, los más afectados por el cambio climático son las naciones y las gentes cuyas tierras primero fueron despojadas por las naciones ricas y luego quedaron sin otra forma de sobrevivir que pedir dinero prestado a sus antiguos opresores, dinero que nunca podrán pagar debido a los intereses. I think we all know the worst affected by climate change are the nations whose lands were first stripped of resources by the wealthy nations, and then left with no way to survive but to borrow money from their former oppressors, money they can never repay because of interest. Las naciones ricas que se benefician de esta historia de explotación han prometido ayudar a las que están en peligro de derrumbarse, pero nuestros gobiernos no están proporcionando el dinero para cumplir nuestra promesa. The wealthy nations who benefit from this history of exploitation have promised to help those in danger of collapse. But our governments are not forthcoming with the money to fulfill our promise. Quienes toman las decisiones se esconden detrás de varias excusas. Decision makers hide behind all kinds of excuses. Dice Manuela Andreone,
preguntó al presidente del Banco Mundial si él aceptaba el consenso científico de que el uso de combustibles fósiles está calentando el planeta a niveles peligrosos. Presionado 3 veces, él solo decía, no soy científico. Manuel Adriani says, the president of the World Bank was asked whether he accepted the scientific consensus that the use of fossil fuels is heating the planet to dangerous levels. Pressed 3 times, he would only say, I'm not a scientist. Aquellos que se benefician del uso excesivo de energías destructoras del planeta se niegan a reconocer que nosotros somos el problema y que nuestra sociedad y nuestra inacción está matando a gente inocente. Those who benefit from overuse of planet-destroying energies refuse to acknowledge that we are the problem and that our inaction is killing innocent people. ¿Cuántos desastres climáticos hemos presenciado en el último mes? ¿Y quién sufre más? No los que están derrochando los recursos del mundo, sino aquellos de cuyas comunidades se roban los minerales y hasta el agua para beneficio de unas pocas corporaciones. How many climate disasters have we witnessed in the past month? And who is suffering most? Not the ones who are squandering the world's resources, but those from whose communities the minerals and even the water are being stolen for the profit of a few corporations. San Lucas dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. St. Luke says if they don't listen to Moses and the prophets, then they won't be convinced, even if someone should rise from the dead. Moisés y los profetas representan el propósito de Dios para nuestra vida en común en esta tierra. Hacer justicia, querer la compasión, amar al prójimo como a uno mismo, tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Moses and the prophets represent God's purpose for our common life in this world. To do justice, to love compassion, to love the neighbor as oneself, to treat others as we would have them treat us. Si no escuchamos a Moisés y a los profetas, ¿qué significa entonces la resurrección de los muertos? If we don't listen to Moses and the prophets, then what does the resurrection of the dead even mean? Padre Abraham, envía a nosotros ahora, mientras vivimos, a cambiar nuestra vida personal y también nuestra sociedad para que el gran abismo que nos divide pueda ser sanado. Father Abraham, send us now while we live to
to change our personal lives and also our society, so that the great chasm which divides us may be healed.